So we can start the English adda. Okay? আমরা আজকে English adda করার চেষ্টা করব. So I will ask some questions to all of you and you will just try to deliver your answer in your own way. No matter how many words you know, but try to explain them in English. We will try to have some conversation regarding this story. We will first listen to it, then we will go for the discussion. Okay? Who fell in love with a whale, and a whale who fell in love with a bird. The bird loved the whale's beautiful smile. He loved the way she swam through the water so gracefully. The whale loved the bird's handsome white feathers. She loved to watch him soar through the sky. And they both loved to eat lots of tiny fish. All summer, the bird and the whale met in the bay. They talked and talked. They talked about the moon and the stars. Okay. So what they were talking about? Bird talks and talks two birds. Okay. Is it about the bird or bird with the fish? Bird. Fish. Okay. So what's the fish name? Tiny fish. Are they talking about the tiny fish? Maybe. Okay, let's listen again. So this is the story of a bird and the whale. Well, Do you know about the whale? What is whale? yes. What is whale? Timmy. Nil Timi. Okay, that's great. So this story is about the bird and the Well, whale. Okay, so let's listen again. And the ships on the ocean. The bird told Let's listen from the beginning. Okay, listen carefully. What they were talking. The Bird and the Whale. An original tale by thefablecottage.com. Once there was a bird who fell in love with a whale, and a whale who fell in love with a bird. The bird loved the whale's beautiful smile. He loved the way she swam through the water so gracefully. The whale loved the bird's handsome white feathers. She loved What they were telling. they're telling the bird loves the whales. Will smile. Smile and he swim in the water, and the whale loves bird's hand wing because he fly in the sky, but he cannot fly in the sky. Okay. Do you agree with him? Did the story tell that? So what was the unknown word for you? How many words you can catch? কতগুলো শব্দ ধরতে পেরেছো? কিছু ধরতে পেরেছো? Okay, so you? How many words you can catch over there? তুমি কি বুঝতে পেরেছো? স্টোরিটা বুঝতে পেরেছো? Just tell me. Bird and whale. He loves in whale and he smile. The bird is fly, but will not fly. Okay, wonderful. Nice. সুন্দর বলতে পারতেছো? Right. all summer, the bird and the whale met in the bay. They talked and talked. They talked about the moon and the stars and the ships on the ocean. The bird told jokes and made the whale. What they were doing? They were talk and talk all day They long. all time they talk. Or they talk. So Summer day in a What they were talking about? তারা কি নিয়ে কথা বলছিল? star moon. 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 Lots of Star. stars. Moons and stars and ships. Ship means Jahaz. জাহাজ নিয়ে কথা বলছিল. Wonderful. Next আমরা শুনি আবার একটু. Okay, said the bird. কি বলেছে জিনিয়া? So, she birds see many fish, and she very happy, and she loved fish eat. So But requested well. What she requested? follow me. But requested well to what? To
teach him or her Teach him. how to How to swim. How to swim. তাই না? তাহলে পাখিটা কি করেছে? ওয়েলকে বলেছে যে তুমি আমাকে একটু শেখাও কিভাবে সাঁতার কাটতে হয়। তখনই সাথে সাথে ও কি করছে? সাথে সাথে অনেক ভিতরে ডুবে গেছে এবং বলছে দেখো আমি কিভাবে সাঁতার কাটি, রাইট? কারণ বার্ড এবং তিমি মাছ কি হয়ে গিয়েছিল? ওকে, নাও আমরা তো পুরো জিনিসটা শুনেছি, নিজের মতো করে কিছু শব্দও শিখেছি। এখন আমরা 1 মিনিট করে প্রত্যেকে এই গল্পটাকে নিজের মতো করে বর্ণনা করব ইংরেজিতে। ওয়েল ট্রাই, ওকে? সো আমরা প্রথমে শুরু করবো হচ্ছে মাহবুব থেকে, তারপরে জিনিয়া, তারপরে নাইম, তারপরে ওদের দুইজন, যেহেতু ওরা একটু ও তো একবারে নিয়ে এবং ও একটু দুর্বল। সো বেশি সময় নেওয়া যাবে না, মানে 1 থেকে 1.5 মিনিটের মধ্যে পুরো গল্পটা তুমি তোমার মতো করে ইংরেজিতে বলে শেষ করবে। Well, sir, as far as I've learned from this story, I think that Bird and Will, they both they were a very close friend. The Will lived in the ocean and Bird lived in the tree. But when they first met, the bird and whale fall in love. Bird and Whale are two Whale, friends. no, whale. Whale are two friends. We bird the bird wishes To swim. to swim, Okay. and the whale wishes to fly. Okay. Then Yeah, birds and whale made best friend. So they spend their life in one place and they lived same place. So birds try that he swim in In the ocean. in the ocean and but he failed in ocean, and when he dive in the ocean, he came again. Dive deep into the ocean. Yes, Mr. Rakib? হ্যাঁ, চেষ্টা করতে হবে। You must try. এখান থেকে কিছু নতুন শব্দ শিখছো না? এই শব্দগুলো দিয়ে তোমার মতো করে তুমি বলার চেষ্টা করো। বার্ড, ওয়েল, এই দুটো শব্দ তো বলতে পারবা। ওশন তো বলতে পারবা। এরকম এই দুইটাকে মিলায় স্কাই তো বলতে পারবা। তাই না? এখন সুইম বলতে পারবা। তারপরে হচ্ছে কি ফ্লাই বলতে পারবা। 4-5টা ওয়ার্ড বলতে পারবা না? এগুলো দিয়ে তুমি তোমার মতো করে চেষ্টা করো। Bird and whale best friend, two best friend. কি চাই? Swim. হ্যাঁ, বার্ড ওয়ান্টস। Birds want swims. বার্ড ওয়ান্টস সুইমিং। ওকে। Swimming. Okay. And whale And whale ওয়ান্টস ওয়ান্টস কি করে? বার্ড কি করে? আকাশে কি করে? উড়ে। উড়ার ইংরেজি কি? fly. ফ্লাই। তাহলে কি চায়? Whale ওয়ান্টস টু wants to Fly. Fly. ওকে। He could. He cannot fly. And the birds And the cannot bird cannot swim. Okay. So they separated. So they separate. শেষ। সুন্দর। ওর জন্য একটা হাততালি তো। ওকে। সো তুমি বলো, তোমার নাম জানো কি? মাহিম। সো মাহিম ট্রাই। ভুল হতে পারে, ভুল নিয়ে চিন্তা করবে না, ঠিক আছে? ভুল খুব স্বাভাবিক একটা ব্যাপার, রাইট? বলো। Bird or whale হুম is a close friend. বার্ড বলো। বার্ড ট্রাইড টু So bird tried to swimming. সুইমিং। ওকে। অ্যান্ড ওয়েল ট্রাইড টু Fly. ফ্লাই। ওকে। তারপরে বাট দে বোথ ফেইলড, নাকি? বাট দে বোথ ফেইলড অ্যান্ড ফাইনালি দে সেপারেটেড। আচ্ছা, শর্টকাটে আমাকে যদি বলো যে স্যার আপনি 4 থেকে 5 লাইনে, যেমন ও খুব দুর্বল, ও বলতে পারতেছে না এবং ও মাইম ভয় পাচ্ছ, তাহলে লজ্জা লাগতেছে? আচ্ছা, পারতেছো কিন্তু ভিতর থেকে আসতেছে না। আমাকে যদি বলো যে স্যার আপনি 4 লাইনে বলেন, তাহলে দেখো আমি কীভাবে বলি। খুব শর্ট, মানে এই যে রাকিব বা মাহিমের মতো যারা আছে তারা যদি বলতে চায় কীভাবে বলবে? বার্ড অ্যান্ড ওয়েল both are friends, right? Bird wanted to swim. On the other hand, the whale wanted to
fly. They both tried, but they failed. So they separated. শেষ গল্প। তাহলে আমি যদি পুরোটা বলতে নাও পারি, এইটুকু তো বলতে পারবো। আমরা মাঝে মাঝে এরকম কি করতে পারি, লিসনিং দিয়ে স্পিকিং এর আড্ডা মারতে পারি। এরকম ছোট ছোট গল্প নিলাম, শুনলাম, এটাকে একটু আলোচনা করলাম এবং এটাকে নিজেরা বলার চেষ্টা করলাম। কারণ আমরা তো এখান থেকে নতুন নতুন কিছু শব্দ শিখেছি। এই লিসনিং থেকে আজকে নতুন নতুন শব্দ কে কি শিখেছো? তুমি কি শিখেছো বলো তো? পর্শন। মেইনলি আচ্ছা, তুমি কি শিখেছো? তুমি ওশান শিখেছো। তুমি কি শিখেছো? Sir, clips, ক্লিপস, escaping, স্কুইজিং, excusing, স্কুইজ। আচ্ছা, ক্লিপস আর স্কুইজ, ফ্ল্যাপিং। তুমি কি শিখেছো? Ocean. ওশান। sir, water boost, তারপরে তুমি কি শিখেছো? Ocean, whale, হুম, মানে একদম হ্যাঁ, মানে অনেকগুলো ওয়ার্ড তোমার নতুন শিখাল। এখন যার ওয়ার্ড যত বেশি হবে নতুন, তার জন্য বুঝতে হবে তার ইংরেজিটা তত বেশি দুর্বল। আর যা অনলি একটা দুটো ওয়ার্ড নতুন হয়েছে, বাকি সব পুরাতন ওয়ার্ডে ছিল, তাদের জন্য ইংরেজিটা অতটা বেশি কঠিন না, রাইট? তাহলে আগামীকালকে আমরা কি করবো? আগামীকালকে হচ্ছে আমরা একটা পত্রিকা নিয়ে আসবো। পারবো আজকে নাকি না পারবো না? যে কোনো একজনকে দায়িত্ব দিয়ে দাও, সে পত্রিকা এখন করবে। আমরা ওই যে পত্রিকা পড়বো, এইভাবেই পড়ে পড়ে ওই পত্রিকার ওই যে ওই আর্টিকেলটা নিয়ে আমরা কথা বলবো। তাহলে আমার পত্রিকা রিডিং পড়াও হয়ে গেল, প্র্যাকটিসও হয়ে গেল, সবকিছু হয়ে গেল, ঠিক আছে? তাহলে আজকে আমাদের ইংলিশ আড্ডা এখানেই শেষ করলাম। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, রাইট?